Takriban saa 3 usiku wa Jumapili, ndege ya DHL kutoka Florida, Marekani ilitua nchini. Lakini shehena haikuwa ya kawaida. Swara aina ya mountain bongo 17 wametua nyumbani baada ya safari ya maili 7,900. Swara hawa nadra walijumuisha 12 wa kike na 5 wa kiume. Hii ni sehemu ya mpango wa kuwarudisha katika mazingira yao asili. Safari yao iliendelea hadi hifadhi iliyopo Buri, kaunti ya Meru, ambako watawekwa karantini kabla ya kuanza kwa mchakato wa kurejea porini. That's a quarantine facility where they'll be held for the next few months. So for now we'll not really have a lot to do once they arrive until maybe after 2 weeks or so. Once they've settled, then there'll be another launch that will be called for. Kulingana na wahifadhi, swara hao ni kizazi cha swara ambao asili yao ni Kenya. Walisafirishwa nje kwa muda mrefu. Hivi sasa watawekwa katika hifadhi ya Marania na Mucheene katika mlima Kenya, ambapo watatumika kuzalisha na kurudishwa porini. Currently, this a cohort of 17 bongos that are going to Mucheene forest, which is a CFA or rather a community conservancy, is extremely exciting to us, because number one, we are bringing back the biodiversity or the species that are critically endangered that had been taken out. Then number two, we are looking at creating jobs to the local community members that are going to be employed in that conservancy. And number three, we are going to be growing livelihood of the people that are going to be employed in the tourism sector. Mnamo mwaka 1970, msitu wa Meru ulisheni swara aina hii. Hata hivyo, uwindaji haramu na uharibifu wa mazingira kulisababisha idadi yao kupungua kwa kasi. Today's repatriation is a critical step towards realizing this vision. These 17 bongos that have arrived today will form a founder population at the Marania and Mucheene Sanctuary in Meru County, where they will be nurtured, protected, and gradually reintroduced to their natural habitats. The success of this project will bring economic opportunities, enhance tourism, and improve livelihoods. Protecting and conserving the mountain bongo is investing in the future. Katika harakati za kurejesha, hifadhi ya Meru na Black Rhino Trust zimemaliza ujenzi wa eneo la ekari 25 ambalo litakuwa hifadhi mpya ya swara hao. Huu sio mwanzo wa juhudi za kuwaokoa. Mwaka 2004, kundi la kwanza la mountain bongo ilirejeshwa nchini. Hili la hivi punde limefanikishwa baada ya miaka ya mazungumzo ya kidiplomasia na mikataba ya kimataifa ya uhifadhi. In 2004, we were lucky to repatriate the first group of bongos, 25 of them, that were taken to Mount Kenya. And those bongos over the last 21 years have done extremely well. We now have 98 individuals, and out of that we've been able to slowly acclimatize and move them into the natural environment. We have a mountain bongo conservancy that we have already moved 20 bongos into a free range, and we are happy to note that those bongos are now reproducing. We have young ones among us. Ndani ya miezi mitatu ijayo, kundi lingine la mountain bongo linatarajiwa kutoka Ulaya. We already have hundreds of mountain bongos in the US and particularly in California. Once we are able to successfully release these 17, we are looking into bringing the other individuals that are there to come and repatriate them. Actually, in the next like 3 months, we should be getting about 5 individuals from some zoos in Europe to come and bring in some genetic diversity so that we can grow the population here. So basically what we are saying is that all the bongos, mountain bongos that are out there, given the opportunity and the support, we are going to bring them back into this country. Hata hivyo, wanyama hawa hawataachiliwa kuingia porini. Kwa sasa, watawekwa katika eneo maalum mbali na binadamu kwa miezi kadhaa ili waimarishe kinga asili dhidi ya magonjwa na kubadilika kwa mazingira. Mountain bongo wanatambulika kwa rangi yao ya hudhurungi iliyokolea na mistari meupe. Ni swara wakubwa zaidi miongoni mwa wanyama wa misitu barani ya Afrika.
Kulingana na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira, aina hii ya swara ipo katika hatari ya kuangamia. The mountain bongos are basically endemic to Kenya, and they are only found in 3 places. That is Aberdares, Mount Kenya, and the Buru Forest. Ecologically, they are part of our very rare and endemic biodiversity that we have in this country. They've been able to grow in those forested and mountainous ecosystems. So their lack means that you are going to have an ecological gap. So when we bring them back, we are doing what we call restoration. It's not only the recovery of the bongos, but we are restoring the habitats where they are. Kenya inawapokea wanyamapori hao waliopotea, si tukio la kawaida, bali ahadi ya kuhifadhi na kulinda asili zao ambazo zilikuwa hatarini. The mountain bongo, a species originally only found in Kenya, has suffered untold grief over the decades, from habitat loss to poaching to disease. Mountain bongo numbers have dwindled to alarming proportions. Yet, even in the face of these travails and difficulties, we have resisted, bowing to pressure. Gertrude Burgei, runinga ya K24 Nairobi.